So, Bezat Hashem, let's start the limud of the week in Talmud Yerushalmi. On va commencer le limud de la semaine dans Talmud Yerushalmi. We'll share my screen and we'll see a resume of what we have done last week. Je partage mon écran. On va voir un résumé, de ce qu'on a vu la semaine dernière. So it's like this. Last week, la semaine dernière, we saw basically in the Halakha Gimel. We saw the Halakha Gimel, which is talking about the topic of if you found an object of Avoda Zara called Slamim, and on it you have or sun or moon or dragon or anything like that. What does it mean? What do we do? How are you allowed not to interact with it based on the fact that some of them have to be broken? And if it's broken, does it mean that it was broken because limit 5, broken because it failed? So all the things we saw it last week. On a vu en fait le lien qu'il y a entre le fait de trouver des ustensiles ou des objets sur lesquels il y a des dragons, du soleil ou de la lune, ou une lune qui est représentée. Donc, I invite you to look at the limit of the last week to be able to follow up all the sugya that we're going to see today and to catch up where we start. Donc, je vous invite à regarder ces cours-là qu'on a fait de la semaine dernière pour pouvoir être un peu à jour et récupérer les retards peut-être que vous avez pris. So just before I start, let me just start the recording on Instagram and we continue our lecture of the Gemara. On va continuer la lecture de la Gemara in Yerushalmi. So let's start where we start. We are in Manan Kayamin, which is Manan Kayamin. Dana Gemara, Manan Kayamin, Kama Dvarim Umrim. So what are we talking about? We will see in a few seconds. About how many objects are we talking about? De quel objet on parle? Combien d'objets? Im Davar Bari, Im Barur Lanu, Sheneavdani, Badin, Afinu, Meguzim Asur. So we are basically trying to understand how do we decide if the broken vessel of one idolatry or one statue for that idolatry is in front of us? How can we establish if it was broken because of the desire of the guy to nullify it? Or is it just broken because it's full? And sometimes even if it's full, the idolaters will continue to worship that things. So he said, how do we know? How do we fix that opinion? Comment on fixe cette logique? Est-ce que c'est tombé, quand c'est tombé parce que c'était
quand c'est brisé parce qu'on veut annuler cette Avoda Zara, ou quand c'est tombé et qu'en fait, même un peu tombé, un peu brisé, les gens continuent à faire leur idolâtrie. Im davar bari she'en an nevadim afilu mechuvadim mutar אלא קינן קיימין במה דברים אמורים בסתם, שאין אנו יודעים אם נאבדים או לא. ולכן, אם הם על כלים מכובדים, חזקה שנעשה לשם עבודה זרה. She said, keep in mind what we saw last week, that if you are that sun, that moon, that dragon standing on a basis which is made with a very high price materials, for sure it has been done for Avodah Zara. So even if it's just that sun which is broken, if you still have the base on it, you know that you are not allowed to use or to make any profit from that object because it's an object of Avodah Zara. Donc si on trouve un objet brisé, un dragon, un soleil ou quoi que ce soit, une lune qui est encore sur sa base et que la base elle est faite d'une manière noble, on sait que cet objet-là était fait pour l'Avodah Zara, donc il est interdit d'en profiter. Après, la reine, im al kelim mekhudim chazaka nasi leHashem Avodah Zara. Amar Rabbi Crispa, ve'amar ve'ata kosot, והכוסות האלו הוא דבר של ביזיון, הוא מביא ראייה לדברי רבי חייא בר בא, ואלא כבקין היו לו כוסות, והבאת תימי. דרומי ציירה בגוונה, הצלם של רומי היה מצורם בתוכו, עתה שאל לרבי יוחנן, אמר לי, מכיוון שהמים צפין על גבעה, דבר של ביזיון, והן קיתונאה והקטינו, על זה ששואבים בו מים, מכוון שהתאה משקיע במים דבר של ביזיון הוא. So I said, there's another situation. If you see that what was built for idolatry, it's in the situation we see that the idolatry is receiving waters from something else, not giving, receiving waters, like waters are falling on his face, mouth, or hand. He said this is a mindset of disrespect or depending, meaning your Avodah Zara is depending on something. He said there's no problem in that case. Why? Because we really see that no one will accept that his own Avodah Zara will be the one receiving and depending on something else. So you have to be expert in analyzing the meaning of what was built and designed. Vous êtes un expert d'analyser sur ce qui a été construit ou designé and to give understanding on it based on the words of our sage. Et de donner une compréhension sur ça basée sur la parole de nos sages. Après, il dit ביומו דרבי, בימיו, in the days of Rabbi, בזמנו של רבי יוחנן, שרון, ציירין על כותלה, התחילו לצייר על הכתלים. So he said, this time they start to make drawing on the walls. Ils ont commencé à faire des dessins sur les murs. Il ולאו מחאה בידעהו, ולאו מחאה בידם. Après il dit, when they are drawing, it wasn't done with their own hand. They were using pen or paint, anything which can be used to draw. Ils utilisaient des outils de dessin. ושאל מיטיב רבי יוסי דרבנן, הקשה לשיטת חכמים שבמשנה שאומרים יוליכם לים המלח וכתיב ואת חטאותיכם אשר עשיתם את העגל מדוע לא זכו לים וענה אמר לי ולמעט בזה שלא זרק את העגל לים אנו לומדים שהיה מבקש
לבודקן, כשם שבודקין את הסודאה והראייה שנאמר, וייזר על פני המים, שטחן את העגל והשקעה אותה, ומי שעבד את העגל מת. אמר לו און, הקשה להם ממקום אחר, והכתיב, וגם מכה הם עשה, המלך הסירה גבירה, ובהמשך, אשר עשה לעשרה מפלחצת, רואים שלא זרק את עבודה זרה לים, אמר לו משם ראייה, הרי בהמשך הפסוק נאמר, ויחוד עשה, וגומר, וישכב בנחל קדרון, אמר לו, הקשה ממקום אחר, וכיתת נחש ונחושת, רואים שלא זרק לים, ועונה וכי עבודה זרה היא, והלא, משה עשהו, ולא היה עבודה זרה כלל, ואפילו מה שהיה צריך לקטט אותו, אלא מלמד שהיו ישראל טועים אחריו, שנאמר, לא הקדוש ברוך הוא מרפא חס ושלום אלא הנחש, עד שבא חזקיה והעבירו. כתוב אחד אומר ויעזבו שם את עטביהם וישם את דוד אנשיו. You see, he's talking about a fun topic here. He said, look, it's written in the Mishnah that if you find that kind of Avoda Zara, even like drawing on the walls and so on, it's written that you have to throw them in the Dead Sea, in the salted sea. Marqué là-bas que si tu trouves une Avoda Zara, tu dois le jeter dans la mer morte, la mer morte, qui est en fait la mer salée. Il dit, mais there's many examples where we see that Avoda Zara were done in the Torah, but we never saw them being thrown inside of the sea. Say, look at the golden calf. Look at many things, even the serpent in copper wasn't thrown. You see what's happened basically? They say yes, but we had one purpose. He said, if you want to check that Avoda Zara and to verify what are the code inside it, to understand something in order to give advices, knowledge, light to the next generation about how to deal with that Avoda Zara, it's permit not to throw it in the water. Why? Because you want to check it, to analyze it. And once you are finished, you can just nullify it by doing different things. Like he did. Moshe didn't throw the Avoda Zara in the waters. He kept it to analyze what was happening there. And after, he just squeeze it and put it in the water and give it to drink to people. It's the other thing also, with the Nachash Nechoshet, people start to think that it wasn't Hashem who was healing people. It was the serpent in copper. They said, till Chizkiyahu Amina will come and will just unify the Avoda Zara, it said, by hiding the Nachash Nechoshet. So they said, when you are not destroying something, it should be only for one purpose. You want to study it in depth, to understand what it is. Il dit, il y a une posture qui dit dans la Mishnah qu'il faut jeter toute Avoda Zara qui a été faite dans la mer morte, la mer salée. Il dit, pourtant on trouve plein d'exemples dans la Torah où les Avoda Zara qui ont été faites mais qui n'ont pas été jetées dans la mer. Il dit, regarde, il est permis par des sages, à partir du moment où tu veux faire une enquête, une vérification, comprendre un peu plus ce qu'est cette Avoda Zara, comment elle a été constituée, comment ça fonctionne, tu as le droit de le laisser comme ça, d'attendre et d'analyser. Et pour le cas du vautour et pour le cas aussi du serpent d'airain, il a montré qu'à un moment, à partir du moment où on avait compris comment la chose fonctionnait, il y avait une manière de les nullifier. Moshe, par exemple, il a écrasé en miettes cette Avoda Zara du vautour, il a mélangé avec de l'eau, il a fait boire aux gens. Et le serpent d'airain, ça a été une autre manière de l'annuler. C'est Chizkiyahu Améler qui l'a juste caché au moment où il estimait que les gens pensaient que c'est le serpent qui est. So let's finish that halakha, and after we start halakha 4, this is halakha,
4, Halakha 4. Il dit ומה שהיה של עת נאמר בו וימהר דוד וישרפו באש. So look, even David, when he was about Avoda Zara, he burned them when it was done with wood. David a brûlé ces Avoda Zara là quand c'était fait en bois. Notre manière d'annuler, another way to nullify, meaning you study it, understood it, you can nullify it the way you want, but meaning that it's nullified. רבנן אמרי, מה שהיה איתי, הגיתי מבטל, שהיה אנוכי ויכול לבטל אחד, וביטל נאמר, ויישא דוד ונשב, מה שלא היה מבטל על זה נאמר, ואומר דוד, וישרפון באש. הוא שואל, מה מקיים רבי יוסי בן חלפותא? ויסיים והראה הסוריים בהנאה, ועונה דוד ונשב נטלום בשפעיו, לאחר שנשברו לחתיכות, והכן עת שהיו ממתכת, ואמר לגטאי לבטל, ועת שהיו העץ, והלך דוד ושרפם. So basically, we finish the halakha like this. Before we start the fourth halakha, which will be the main part of the limud, ou avant que le halakha 4, juste finir cette halakha 3 pour qu'on comprenne. Il dit en fait, le but, c'est ne sois pas obsédé par le fait que la Mishnah te dise qu'il faille jeter cette Avoda Zara dans la mer morte. So don't be obsessed by the fact that the Mishnah is telling you to nullify that Avoda Zara, which is with a sun, with a dragon, with a moon, you have to throw it in the Dead Sea. Say no. The purpose is to tell you, you have to nullify it. That Dead Sea can be expressed in different ways. It can actually be the Dead Sea or any kind of sea like we saw last week. Or you can take your time, analyze it, and find any way to destroy it. If it's wood, you can do like David, just burn it. Prends ton temps. Si tu veux analyser cette Avoda Zara, mais après, tu dois faire une action qui va l'annuler. Si c'est du bois, comme David, tu peux le brûler. If it's wood, like David, can burn it. If it's the serpent in copper, like Hiskia will say, look, people are thinking that this is the pharmacy. This is what's given. Just hide it. Hiding is nullifying. C'est d'annuler, que les gens, plus personne ne le voit, plus personne ne puisse considérer ça. Ou encore, écraser, kill, or to destroy, or to make a very small part. So this was the halakha 6, still halakha 4. In order to understand just how we behave with any kind of sculpture of Avoda Zara with a shape of moon, sun, and dragon, avec une face de soleil, de lune ou de dragon. So now let's see halakha 3, halakha 4. Pardon, halakha 4. C'est like this. C'est Matnita Sha'al. Second. Je dis comme ça, halakha 4. So sometimes when you don't see the text, it's meaning that I'm reading the Aga'a of my book. You just have the brute text. The other text brute. Donc il dit, New Mishnah, Mishnah 4, halakha 4. Sha'al Peroclus. Peroclus. What is Peroclus? It's the name of a god. So the name of this guy, the name of ce guy-là, is Peroclus ben Pluslus.
the Peroclus, son of Puscus, fils de Puscus, he asked to Rabban Gamliel, where in Akko? He demanded Rabban Gamliel at Akko. She's asking, שהיה רוחץ במחאת של אפרודיטי, שם כוכב הנקרא נוגה. So he said, I think Rabban Gamliel was washing himself or washing something, what we don't know, from in a place which was identified like a place being built for Aphrodite. Aphrodite is basically, the Gemara saying Naga, is the Greek name of the Kochav Noga, Venus. Donc, it was a Venus temple, c'était un temple de Vénusien, et apparemment, il se lavait là-bas. He was washing himself there, or washing something there. Who? Rabban Gamliel, or maybe the boy, let's see. ואמר לו כתוב בתורתך, בתורתכם, he said, no, the guy is talking to Rabbi Gamliel. He said, look, you're taking your shower in a place which is consecrated to Aphrodite, to Venus. Tu prends ta douche à un endroit qui est consacré à Aphrodite, à Vénus. So the guy said, it's written in your Torah, c'est écrit dans votre Torah, ולאו ידבק בידך מאומה מן החרס. He said, it's written in the Torah, and you will not put in your hand. Let me find this pasuk. It's important to see. Là, ce pasuk, c'est important de le voir. Okay. So this pasuk that the Gemara brings means that que rien de la cité maudite ne s'attache à ta main. So Hashem is saying in the Devarim Parashat Re'eh that nothing from the cursed city should be attached to your hands. Aucune des choses de la cité maudite ne doit être attachée à tes mains. So let's see what the guy is asking to Rabban Gamliel. Alors ce que le gars va demander à Rabban Gamliel. C'est ça. C'est based on this pasuk in Parashat Re'eh, based sur the Parashat Re'eh. How come that you go to wash yourself in a place which is basically forbidden for you? It's a place which has been made in the kavod of for Aphrodite. Pour Vénus, c'est comment alors toi qui connais ce pasuk-là, tu vas te loger dans un endroit qui a été consacré pour Vénus, Aphrodite. Amarlo, en meshivim bedivre Torah b'mechatz. So Rabban Gamliel answered to him, it's forbidden to answer back to a Torah speaking in a
bain public, une public bath. So you ask me something, I'm not allowed to talk about Torah in that 6 places. Okay. Sheyatsa, when he went out, Amarlo, he told him, il lui a dit qu'il est sorti. Anilo bat I bigvula, I ba bigvuli. Rabbi Gabriel said, I didn't came in her territory. She came in my territory. Talking about Venus. Elle dit, je ne suis pas venu dans son territoire, c'est elle qui est venue dans mon territoire. En parlant de Vénus. Ve'od, en omrim, na'ase mechat noy le Aphrodite, ela'a na'ase Aphrodite noy le mechat. Nimsa, she'anu mevazim et ha'pesel. It's not only that. When I come to take my shower in that place, which has been prepared for Aphrodite, ou quand je prends ma douche dans cet endroit qui a été fait pour Aphrodite, on ne dit pas que la douche fait du bien à Aphrodite. We don't say that the shower gives a very pleasant moment to Aphrodite. We say that me, the washer, I'm taking pleasure in that place by washing myself. C'est moi en fait qui provide cet endroit-là. C'est de cette manière-là, c'est moi qui dénigre Aphrodite. Parce qu'il prend du plaisir là. Parce qu'il se douche là-bas. C'est pas un endroit où tu fais du silence, tu touches. Tout ce qui est sale chez toi, tu l'envoies là-bas. Donc il dit, je dénigre. So me coming, what taking my shower here, I'm basically disrespecting her because all the things which is dirty for me, I give it there. It's not her, it's me. Après il dit, allez stop. דבר אחר, other thing. אם נותנים לך ממון הרבה, אין אתה נכנס לתוך עבודה זרה שלך ערום, ובעל קרי, הוא משתין בפניה, וזו עומדת על אביו, ולאו אדם משתיתים בפניה, ולא נאמר אלא אלוהים. עבד את אלוהים, את שהוא נוהג בו משום אלוה אסור, ואת שאינו נוהג משום אלוה מותר. Donc il dit, there's another thing also. When you receive a lot of money, quand tu reçois beaucoup d'argent, ואין אתה נכנס לתוך עבודה זרה שלך ערום. So you cannot enter in a place of your Avoda Zara naked. The people who do Avoda Zara, they cannot enter naked. It's the Mishnah. And because he's entering naked is denigrating. Yeah. It's strange. Because we know some Avoda Zara where you have to be naked. Yes. So for this specific Avoda Zara, apparently is not the case. Yeah, you have to. That's why you have to study the Avoda Zara to be sure if the Avoda Zara is lived by or is denigrated by you being naked, or is it the Avoda Zara to be naked? Like I say, no, look, me being naked in that place, I'm basically giving disrespect to that place. Moi, me mettant nu dans cet endroit, je dérespecte cet endroit-là. Avoda Zara שלך, ערום. Après il dit, après c'est, הוא בעל קרי, הוא משתין בפניה, ולאו עומדת על אביו, וכל אדם משתין בפניה. Donc il dit, not only that, people who are בעל קרי, they also came here. It means that you even not make a temple where you need people to be clean. People who are בעל קרי, meaning they have been losing seats, they are here. Not only that, some people are peeing also. Il y a des gens qui sont en train de se soulager. Donc en fait, il dit, c'est quoi cette Avoda Zara? Où en fait les gens, tout ce qui est leur saleté, ils la déversent. Donc c'est pas une Avoda Zara. So what is Avoda Zara? Where everything which is dirty on you, you release it on that place. Après il dit, ולא נאמר אלא אלוהים, ותאבל,
ושהוא נוהג בו משום אלוהה אסור. בעצם לא נוהג בה משום אלוהה אסור. The answer of Rabbi Gamliel, he said, it's forbidden when you go in that place and you start to serve that Avoda Zara. C'est interdit quand tu vas dans un endroit et que tu commences à le servir. But if you are disrespecting, not forbidden. So let's see. Gemara. Dans la Gemara. Ma ana'an kayami. Bema'a medbar kan. What is the topic here? Mishnah is very strange. So Rabbi Gamliel go with an Aphrodite bath, public bath. You enter, start to wash. Donc, tu vois l'endroit écrit dans le public d'Aphrodite, tu vois là-bas. Okay. Il dit, אם ששאלו בהלכות המחץ, הימאו להשאיר במחץ. He said, if it was asking to him about the laws of shower, he had to answer in the shower. Il devait répondre à la douche si la question c'était réellement lié à la douche. ושנאמר בשם רבי יהושע, ואם שלא שאלו בהלכות מרחץ, ואם שאל אותו בהלכה שאינם של בית מרחץ, and if the question wasn't about the shower place, לא היה לו להשיב. He wasn't obliged to answer to him back. What is that? Si c'était sur le sujet de la douche, les maladies devaient répondre à la douche. If it was on the topic of the shower, you have to answer the shower. If the topic was not about the shower, you have to go out. You are not obliged to answer in the shower. Je vais juste voir si c'était lui qui n'était pas en bas. So it's like this. Then the second picture. C'est comme ça. לא היה לו להשיב. דבר שנאמר רבי יעקב בר עידי בשם רבי יהושע בן לוי. שואלים הלכות המרחץ בבית המרחץ. We ask the laws of the shower place in the shower place. הלכות בית כיסא בבית כיסא. And the laws of the toilet in the toilet. What is that? What is that? וממשיר, אגב, וממשיר ראיה שאם אינו מדבר בהלכות מרחץ, אסור להשיב במרחץ. So say if it's not, the question are not dealing with the shower place, it's forbidden to answer to that question. כי עדה כמו ששנינו, רבי שמעון בן אלעזר שאל, מסחי, נכנס לחוץ עם רבי מאיר. זה רבי אלעזר, once he went in the bath place with רבי מאיר. אמר להם, מהו שנדיחה? What is שנדיחה? הכוונה, להדיח הקרקעה ולחוץ גופם עם העפר. So he's asking about the fact that to take some dust and to wash with dust on them. Asking about that. Il demande ça. Le fait de se doucher avec un peu de boue sur soi. Amarle
Analo Rabbi Meir. Rabbi Meir is asking Asur, c'est forbidden. Why? Pourquoi? Mishum shema'a ya'ase guma'a ויכסה אותו, ואסור משום בונה. המשך רבי שמעון בן אלעזר ושואל, מהו שנקנח, ואם מותר להתנגב במגבת, אמר לה, אסור משום סחיטה. ושואל הגמרא במסכת שבת, איך השיב לו? ולא כן שמואל שאל דרב מהו לענות אמן במקום מטונף. אמר לו אסור. והסיר דאמרית לה, ומה שעניתי לך שזה אסור, אף זה אסיר. ומה שעניתי לך, זה כדי להפחש אותך מאיסור. ועם כל זה קשה. רבי מאיר ענה לרבי שמעון. So he's asking, so we have a discussion in the bath place, c'est une discussion dans les bains publics, and they are talking about laws, and the laws were about Shabbat and the shower. He's asking if you can put some dust on it, and now if you do that, you do mechase, you're hiding. Si tu mets du bout sur toi, tu s'appelles caché. If it's possible to use a towel, est-ce qu'on peut utiliser les serviettes? Sinon, assour, c'est it's called bonnet. Bonnet. So the Gemara is asking, how can we discuss about this topic in the shower place? Comment on peut parler ça dans la douche? Rabbi Meir is answering back to him and tell him that I'm answering because I want to prevent you of sinning. Je te réponds parce que je veux pas que tu fautes. Veoné Agmara, Sham Marseille Shabbat, la Gemara répond là-bas. Ashkar Tane'eb, Matinu O, Tana'a, Vesover, Shoalin, Ilchot Mechat, Bebet Mechat. Ilchot Bet Kise, Bebet Kise. Donc, we follow le Tana, we try to explain what does it mean that you answer to the question of shower in the shower place and the question of toilet and toilet place. C'est-à-dire quoi? Rabbi Meir Sover, que moi, Tana, Rabbi Meir, il est de la vie de ce Tana. Rabbi Meir is from this Tana's mindset also. Kol makom caché, it's really hard to understand because we know it's forbidden to talk in the toilets. Probably interdit de parler dans les toilettes. Donc comment on s'en sort? How we handle this? וכאן אנו רואים שהתירו רק שאלות הנוגעות בהלכות בית מרחץ. ואיך רבי שמעון מגמליאל ענה לו, ועונה אמר יהודען אביו דרבי מתניא, בהלכות מרחץ שאלו אלה שאין דרר לענות במרחץ. אמר רבי שמואל בר אבדימי, בהלכות המרחץ שאלו, הטעם שלא ענה לו בחבאה ויותאם בבית מרחץ הוא, אלא שהבעל המרחץ רע לשיניים. So he said, look, why we say that it's not good to answer back in the shower place? It's because the vapor of the shower is bad for the teeth. Parce que la vapeur des douches est mauvaise pour les dents. That's why we try not to speak in the beit merchat. So what did they answer? The answer, the Mishnah is saying that Rabbi Gamliel say, I cannot answer to you in the Bet Merkat. At the same time, we have Halakha telling you have to answer the Bet Merkat question in the shower place question, in the shower place question. See, why didn't Rabbi Gamliel answer? It's because there's a law telling to you that
the vapor, la vapeur qu'il y a dans les douches est mauvaise pour les dents. The vapor which is in the shower place is bad for the teeth. That's why Rabbi Gabriel didn't answer to this guy, even if he could answer because the question was about the shower himself. C'est vrai qu'il n'a pas répondu parce qu'il pouvait répondre. Il devait répondre. Mais comme il avait une autre règle qui dit que cette vapeur-là abîme les dents, il n'a pas voulu répondre. Revraya, les amis, Chaverim, Rabbi de Rabbi Chama, Bar Yosef Amar, Beshem Rabbi Oshua, Beshem Rabbi Zeira, Beshem Rabbi Oshua ben Levi, Teshuvat appelle Ege Eshivu Aga, Kelomar, Efligu Bedvarim, Ve'enzo Teshuva Amitit. This answer is strange. We are not there. On n'est pas là-bas. Because Shelokat, She'im Aita Azo Teshuva Amitit, Ayalo Le'ashivo. If it was the right answer, you have to answer to him in the shower place. Aya Oto Min Yachol Le'akshot Alav Nibal Peor She'en Avodato Ela'a Bipiria ואף על פי שאין לך ביזיון גדול מזה, בכל מקום, אם פורעה עצמו, זה היא עבודה זרה שלו. וגם במחץ תחשב לעבודה זרה. ושואל, מהי כדון? מה עכשיו? What do we do now? I will explain. I will explain. כלומר, מה התשובה אמיתית לאותה המין? ועונה, את שהוא נוהג בו משום אלוהה, אסור אף על פי שזה דרר ביזיון. ואם שאינו נוהג בו משום אלוהה, מותר. Really finished. Said, what's happened basically? Said, the question is to know what is the situation you are standing in. If you know that you answering to the question will be a way for the man being in the shower place with you to think that you are doing also the Avoda Zara, don't answer. Why will he think that you are also doing Avoda Zara? Because he don't know you're a Jew, and he see you there, and he has something, or he knows? He knows you're a Jew, and he's asking to your question, and he wants you to speak, because when you will be speaking, you will show less... for him, it will be the proof that you are respecting his Avoda Zara. If you answer, so don't answer. And the last thing, he said, if you know that's not the case, you have another place telling you that you can answer to question of shower in place of shower. So there's not bad or good. There's a way to do according to the situation. So now let's dig 10 minutes after we're done. What is that story? Check that story. The Mishnah is finished. The Mishnah de Gemara is over. We did the Halakha. Tu la compares dans une douche, sauf si c'est pas si c'est une douche. Et si c'est une place d'Avoda Zara, tu la compares. Okay, we can even see the Halakha here. The Halakha says, Halakha Vav, צורות שעשוהם עבדי כוכבים לינוי מותרים בהנאה, וצורת שעשוהם לעבודת כוכבים אסורים כצד כל הצורות הנמצאים בכפרים אסורים בהנאה, מפני שחזקה של עבודת כוכבים הן עשויין נמצאות במדינה שהיו עומדים על פתח המדינה, והיה ביד הצורה צורת מקל, או ציפור, או כדור, או סעיף, או עטרה, או טבעת, חזקתו, שהוא לעבודת כוכבים, ואסור בהנאה, ואם לאו הרי הוא לחזקת אינו מותח. כן? זה הלכה. מה est fini? Donc tu réponds pas. Mais si c'est pas une place d'Avoda Zara, si c'est une douche, si c'est pas Avoda Zara, il te pose une question de douche, tu peux répondre. Ouais. Mais si c'est déjà Avoda Zara, tu réponds. So we have a big problem with that Mishnah. Because even the Avoda Zara, même la Avoda Zara, même
La Gemara, elle est pas claire. The Gemara is not clear. So, my first question is, what is that shower? C'est quoi cette douche? And how come that shower will be associated to Venus? C'est-à-dire quoi que la douche est associée à Vénus? Aphrodite. Ben Gamliel, what are you doing there? Tu vas regarder, qu'est-ce que tu fais là-bas? In Minhag Afriki, we have also get that it's not good to see one's nakedness. No, you will see people naked. Donc, on a un minhag, on sait qu'on ne voit pas la nudité des gens. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la douche là-bas? What you are doing there? And after, instead of discussing about the fact that he's in that place, the Gemara is more focused on what you are allowed or not to answer. Meaning that the aspect of nakedness is not a problem. And what is, c'est-à-dire qu'au lieu de discuter sur l'aspect qui va être, est-ce que c'est permis ou pas d'être dans un habit, on va dire, assez léger, dans un tel endroit, la Gemara, Yerushalmi, elle va plutôt discuter de ce qui est permis de dire ou pas dans une douche et même dans les toilettes. In the shower place, even in toilet. Halakha, we know it's forbidden to talk in toilet. And also, how can you answer to someone in the toilet? Comment tu peux regarder dans les toilettes? It's strange. The toilet is the place you go alone. How can you find out with someone in the toilet? Quand tu peux te trouver quelqu'un dans les toilettes? Il parle de toilettes publiques, mais même là, comme tu dis, le Ben Ishraï, il a dit qu'on ne peut pas faire des paroles dans les toilettes. On ne parle pas. Mais peut-être c'était des toilettes publiques, vraiment ils avaient ça. Ils avaient ça des latrines. Oh, ouais. Mais tu parles aussi, tu vas là. They tell people know what they go. They talk there. They talk. Yeah. Okay, talk. Non-Jew, you understand. But when you see Jews, So what is those things? The key is very simple to understand what we understand from this. As Bettina Gadisha. It's when he said that the vapor of the shower, it's bad for the teeth. Il dit, la vapeur des douches est mauvaise pour les dents. This is the key. And it will be the main point. Donc, premièrement, nudity. In Avoda Zara Perek. Second, vapor of shower. Bad for the teeth. What is the secret of this? It's the secret of Pesach. Oh. The secret of Pesach. What the culture with Pesach in this moment? We're gonna see. For this, we're gonna just take Shar HaKavanot. 1 second. I'll tell you the place. Et quand je regarde tout ça, c'est le secret de Pessah. Comment on va voir? Donnez-moi quelques secondes.
A second. So two places, and we're gonna understand something. We're gonna build one logicality. Deux places. Alors, chaque kavanot, דרושי פסח, חלק ב'. C'est le bon, c'est le חלק ב'. So look what he said. Go daf ouf sa mère va first. So the main point, les deux points principaux, il parle de endroit de douche pour se doucher. It's rachat. This is the word for shower. C'est le mot pour la douche. So this reminds us two things, to understand why things are doing like this. Why things are defined like this. Pourquoi les choses sont définies comme ça. Qu'est-ce que nous voulons faire avec ça? C'est d'abord comprendre que quand on fait le Seder de Pessah, il y a deux moments précis où justement on va utiliser la notion de l'eau. Et ces deux moments-là, ils sont composés de ces trois lettres-là. Rachat. Donc c'est comment on fait? On dit Kadesh. Attendez, je vous envoie la photo. Because in the Seder of Pesach, we have two moments when we're going to use waters. There's many verbs which can be used when we use waters. But in that Seder of Pesach, the word use is not netila, is not chasadim, nothing like that. It's all about yachat. The two steps like this.
First of all, it's Kadesh, and the second one, it's Uchat. Kadesh, Uchat. So it's Uchat. We're going to wash our hands before we eat the vegetables. On lavait nos mains avant de manger le légume. Why? Because when you know that you will dip the vegetables in any liquid, you have to wash your hands before. Tu dois savoir qu'avant de plonger quoi que ce soit, tu laves tes mains 2 fois. Donc, why I go to Pesach? Because that story of vapor touching the teeth make this obvious. We're going to see how. So, les voici dans Ari Kadosh, Dav Kuf Samer Vav, on the left side, second paragraph. You say, Ve'ad Gedulat Hashem. So, it's talking about the second Gedulat. Yachnasim al yedei adibur et al yedei akavana. So he said, you bring mochin of gadlut by using dibur and kavana. Tu utilises le mochin de gadlut en utilisant le dibur et kavana. Après il dit, shel brachot birkat kiddush et birkat yain. So you say the blessings of kiddush and yain by using the dibur. You receive mochin. I'll go fast because it's not the point. Je vais vite, parce que ce n'est pas le point. En disant la bracha et en ayant les kavana, quand tu fais le coach du kiddush et la berkatayaïn, tu fais rentrer en toi des mochines. Après, il dit, et la reine techaven be'avayot chez be'brachot elu, chez em avaya de ab miluyodin, qui miluyodin ou be'moar hachokma, kanoda, ok. Ve'arre biyarn ou milad kadesh. Now look. Achar uchat. What is uchat? C'est quoi le premier uchat? Ou inyan a rechitza. It's when you have to wash. C'est quand tu dois te laver. So it's the case of our Mishnah. C'est le cas de notre Mishnah. It's the first rechitza. You have 2 moments of washing. Il y a 2 moments de laver. This is the first one. C'est le premier. Rechitza. What the purpose? Ou Beshem Shel Ya Bemilui. Et c'est this is related to Ya. C'est relié au nom Ya. En Milui. So Ya est un mochin. Ya en Milui. Qui Shem Ya, parce que le nom Ya, le name Ya, ou son a mochin kanoda. So washing yourself, washing something, is here to bring mochin, brains, wisdom, knowledge, logicality. Donc se laver, ça est là pour apporter des cerveaux, des mochin, de la sagesse, de l'intelligence, de la logique. Kenoda, betechavel beya bemilui ab. Say think that the first washing that you are doing, it's ya milui ab, like this. Use vav dalet. Keyu. The first one, uchat. Kazé. וזה כוונת הרחיצה זו של אחר הקידוש. This is what you have to think when you do the kiddush. After, there's another moment. Il y a un autre moment. It's the 6th one. It's Rortza. Après, un autre moment qu'on appelle 6e étape dans ça, c'est Rortza. What is that Rortza? C'est quoi ce Rortza? It's when you wash your hands before the motzi. C'est quand tu laves tes mains avant le motzi. Bon, regardez ce qu'il dit là-bas, Larry. What said the Kadosh in that place? About the 6 steps of
Pessah, Horza, c'est like this. Il dit comme ça. Kos Samchet, c'est comme ça. Horza. When you wash before the Hamotzi of Pessah, quand tu te laves avant le Hamotzi de Pessah. Ou Rechitza Hasheni, et the second washing, c'est le deuxième fois que tu te laves. Gam Ibesod Ya, it's also Ya, c'est aussi Ya. Al Derer Aniska Berisa Rishon, Ela Beshem Ya, Azeh, Techaven, El Yudke Shel Abaya Desag. He said, this Ya, it's the same Ya, but the Ya is in Sag. So you have always Yud K. This one is Abba. And this one is Ima. So what does he say? Il dit comme ça. Non, tu avais des sacs, j'ai Avaya des sacs, and he stop. And il arrête. So what does it mean? I say 10 minutes, you will understand. It's simple. Every time you see in the Gemara and the Mishnah talking about washing, rechitza, shower, don't translate it by shower. Understand that's the rechitza, washing, is to bring down mochin. C'est le but d'amener en bas des mochin. What are mochin? C'est quoi les mochin? I make it very simple. They start from 48 kohot of otiyot, becoming 22 letters, giving 32 netivot chokhmah, creating 50 gates of knowledge, and this will go in your brain. Et ça va dans votre cerveau. Donc, c'est quoi en fait le lavage? C'est activer d'une manière ou d'une autre la descente de cerveau, de la compréhension, de la sagesse, de l'intelligence, de la logique. Ça part avec 48 kohot des lettres. Ça, c'est pas pour vous, c'est pour l'après-midi. Ça devient 22 lettres, qui deviennent 32 voies de la sagesse, qui rentrent dans les 50 points de la connaissance et qui rentrent dans votre cerveau. L'endroit clé que la Mishnah aborde, c'est cet endroit-là. The key position that the Mishnah is talking about is that place. Why? Because he said the vapor of the shower can damage your teeth. Pourquoi il dit? Parce que la vapeur de la douche peut endommager vos dents. How many teeth do we have? 32. Combien de dents on a? 32. So here is the place where we have to be careful about the vapor of the shower. So Halakha Lema'aseh, and what does that Mishnah say? Halakha Lema'aseh is that Mishnah. It's very simple. It's like this. You have to know that taking a shower is a moment of bringing down mochin. Prendre une douche, c'est un moment où on fait descendre les mochin. That's why for people who were, for example, yesterday afternoon, you say, go, give him a shower. Wash. When you receive mochin, it's a moment of intimacy. What does it mean? We all that you should be alone and not see any nakedness at that moment. Because things have to come down. It's based on that. Nous, on dit que tu ne peux pas être dans des endroits publics parce que si le moment où tu te douches, c'est un moment où tu fais descendre en toi une sagesse, une connaissance, une logique qui bring down on you wisdom, intelligence, logicality, knowledge, don't see any nakedness. That's why we are makpid in Minag Afrique. On est très makpid sur ça. So now what does it mean
that the vapor, what does it mean that someone is asking you something? It's like this. If you really know that the Avoda Zara is to denigrate that Avoda Zara, if you go, you are naked, and if you wash is the way to show that you are not related to it, just go. But me personally, I've problem with that Mishnah, the way it's explained in the Gemara. Why? Because if washing yourself is the way to denigrate the Avoda Zara place, how come the Roman is also with you inside? Because for him it's doing Avoda Zara. So, mean that Avoda Zara can be understood by the fact of being naked and giving all your dirtiness to that Avoda Zara. Yes. Because if he was outside and he said, no, this place you don't go to wash, you just go take water and drink, and you start to use that water to wash yourself, I understand. You're trying to denigrate that place. But he is also one who give a cult of idolatry to that Avoda Zara. He is washing with you. So for him, he's not denigrated any moment that place. It is believed. That's why he's asking to Rabbi Gamliel, what are you doing here? It's said in your Torah that you should not be here. Basically, he's not speaking about the place where they're showering. He's getting some 32 Mitzvot. Exactly. But in the right, he's in a place where the Mashava is not exactly. So that Mishnah is, don't take it pshatly. If you take it pshat, you will become crazy. Why? Because everything is written there, we cannot apply. It's forbidden, first of all, for us to see anything nakedness. That man is written. Rabbi Yehuda Nasi was not seeing his own Brit Milah. It's known. But how come? It's the question. But how come today? How come today everyone in the Gilawat, because they understand all this Mishnah in the very pshat way. Because in the pshat way, you should never remove the pillars of the deep understanding. Meaning, first, don't see any nakedness, because this gives you merits. First. Second, you cannot talk. You cannot talk in a place of people going to the toilet. It's Halakha. The Mishnah is talking about the fact that you are talking. So if you think that Mishnah is talking about the real toilet and the real shower, you will do crazy things. Don't talk in the toilet, because who is that guy? It is Yeserara. We are talking about the kind of thoughts you have in the toilet and in the shower. The puplus and the kukmus, it's not, understand, it's not the guy. Because the halakha is forbidding you. Rabbi Gamliel knows the halakha better than you and me. Rabbi Gamliel connaît la halakha mieux que vous et moi. So if you are in the toilet and suddenly you have a thought coming about toilet, how should I clean myself? What should I do? What can I use? Yes! Talk to yourself here. But don't open your mouth. Why? Because you will be damaged with your teeth. You see? That's why the Mishnah is strange. He's talking to you about a discussion, and at the same time he says if you speak, you destroy your teeth. Chaque Mishnah est bizarre. Il te dit en même temps, tu parles, tu réponds, mais si tu parles, elle va pas de tes dents. It's not a discussion. It's him and his etc. Toilet, you are alone. You're in the toilet. You're in the toilet. He was talking with his own Yeserara. In his mind. In his mind. Because Rochza, it's all the mochel. You see? Because that's the place, basically, the toilet or the shower where you can, as a shower before, can have twisted thoughts. Yes. But if your thoughts are about the
The shower or the toilet, yes. Yes, it's like. So, how can I do it? Yeah. Yes, it's your allowed. But, We're not talking. That's why you have to read the Gemara with a lot of wisdom. Beaucoup d'intelligence. Because that's why he said, if you look the guy I wrote to you, he's talking about peor. He said, no, you're on the toilet and you're doing peor. So it's not you're just peeing. He's talking about the second one. Il parle pas de faire juste pipi. Il parle de la commission la plus importante. Ça veut dire quoi? You have to know what you are allowed to thought about that. How do I know that? The chidush, because the rechitza is the bringing down the mochin. don't think about let's say kadosh or link to chokhmah in the Bible. No, he said, the Mishnah said, think about the topic of toilet. In the toilet. If you have a question, how can I clean myself? Yes. In the toilet. You can think about the halakha. I can use that fingers. Yes, you're allowed. But Not other thing. just say, for example, this toilet is very nice. If it's halakha, What? There is not many halakhot. there's a lot of halachot. Yeah, there is. But everything you thought should only be on the halachot of toilet or shower. Vos pensées ne peuvent être que sur les halachot de toilette ou de la douche. Donc ce purpose ben koukous, not ben koukous. C'est sarara. Baruch Adonai Olam. Amen ואמן. תודה רבה צדיקים, צדיקות. He says, If it says you can affect of your, course. your You lose your mochim when you speak in the toilet. Yeah. Mishnah is telling you, yoga. Yes. Speaking in the toilet and the shower, you lose your mochim because the vapor damages your teeth. Hey, Rabbi Shimon, Yes. the Gemara is better. Huh? I'm joking. I'm saying the Gemara is better than the They will ask you, where did you lose your mochin? In the bathroom, yes. Hey! תודה רבה צדיקים צדיקות. בעזרת השם, רבי שמעון will start in, if you start. He will try to start. בעזרת השם. I will let you know. I spoke in the bathroom. תודה רבה רבה. Thank you. I was cleaning. Assume